kiki kye bayita eggwanga mbabule Uganda kiki yeetaaga mwabahanga videos kiba kitegeeza mulema abantu mulema okufuna information mune mulowooza nti mugenda kubeera bannayuganda basibire balina okusibirwa no bannayuganda balina okufuna information so njala otumirako ku president waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutumiddeko ssebo gye baleko gy'otuusaako engalo webale tulaga njuba gyeva ne gyekomekkereza olw'ensonga tubadde mu kizikiza ekingi ennyo nga tetulina muntu atumulisiza mu muli gye tulaga ng'abasinga obungi bino ebyobufuzi babifuula bizinensi okugyamu bo ne bagenda nga n'omuntu gwe basaavinga omumpeyimbe kyasinga okwagala Museveni kyasinga okwagala basiriwaze beebake bawenguzi bafuluute ye nga bwanyaga eggwanga alitwala kati gwe n'ogamba kanzi gye mbabuulire kino ekintu kye mukola kikyamu nnyo tulina okubanga tuzibula bannayuganda amaaso n'okumanya nti eggwanga lyabo Robert Kyagulanyi Ssentamu big up ne entire team yoyo ne ya NOP ate era njagala okukonda eminga mwenna abali mu struggle muno nga mwalina ebigendero eby'enjawulo nammwe njagala obakonda eminga era njagala obbazuukusa ng'oggyeko obusente obutinnini nnyo bakuwa okulemesa struggle eno gwe ng'omuntu mu nsi muno kikyoyagala oli eyo oga nti oli muwagizi wa NOP oli eyo ogamba nti oli kakiiko akatwala NOP mu nsi yonna oba mu Uganda naye nga gw'oliawo ekinugu kikutta owulira nti ebintu byonna success ya NOP wonna weetuuse gw'owulirayo kuluma naye ng'otudde mu woofiisi oleega obuswiriri omutwe gukuzimba obala gwagala kukwabika nga gw'olaba success egenda maaso mu NOP ekuluma naye ng'ate munnange ogamba nti oli muwagizi era oli mukulembeze wa muntu naawe nkutumiddeko nnyo ojja kufa pressure ng'abantu bafunye change by all means kubanga ensi ebalaba tumanyi mwe muli mutulidde ekintu kino temwagala kita abantu basonda ensimbi mutulidde ensimbi ebintu birina okugenda maaso mubituulidde temwagala abantu bayifuna information why soon or later ensi ejja bategera usigenda kulwawo nnyo okujjako batumirako mwenna bali mu NOP ng'ate temwagala change ate nga mulowooza mwagala ng'ate mwefuna mwagala change batumiddeko nnyo time yammwe egenda kujja nze bampita mutakisa ninga kakira k'embuzi ndi open nkubuulira so soon or later bwe nabazije mundu yange omusango guwedde nja babuulira mbategeeze kiki mbadde mukola okitegera so ebintu bino bwe tugenda byanguya okubyogera bwe ngenda bibabulira olwaliro kati njala tandika bwenti kubanga maze okuwera njala tandika bwenti olunaku lwaluli nabagamba nti Yosero Tabasiro mutano wa Kalekezi bakozesa headed paper eya NOP okubagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko ke bakkiriza bla ebintu ebyo seti byali bituufu oyali propaganda ne blackmail akolebwa Yosero Tabasiro mutano wa Kalekezi n'ebitongole by'okwerinda okubajja ku mulamwa kyetuyita okujja ku mulamwa kyekiriwa ye muntu okubanga olowooza oli n'aleeta ekyo n'akuzza ku zeedi gwe n'olowooza ku zeedi kiba kitegeeza akubuusizza ennyokota kw'obadde n'akutwala mpaka ku zeedi n'akuzza ku zeedi nga ye abadde akwagala n'ova ku kino okibaita okujja omuntu kw'omulamwa nabagamba ekibaluwa kyonna kyotasanze ku platform ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyotasanze ku platform ya NOP yonna platform ya NOP nga tekiriko nti fake ogwo gwe mulamu mutuufu gano gonna agatambula ku social media simanyi YouTube WhatsApp group biki byonna nga gadaivatinga abantu ku ndowooza yaabwe ago mafu togagenderako ekyokubiri njagala muyiga ebyobufuzi bino ebyobufuzi mwe bimubanyi ebyobufuzi muzannyo si mulungi naddala mu Africa ebyobufuzi mulimu abantu abalina mentality nti opponent wange nina omujjawo nze okuyitawo eyo Africa Uganda in particular ebyobufuzi mu Uganda omuntu asobola okukola ekintu ekyewuunyisa asobola okuyitawo mu Uganda in particular ekyo mukimanyi bulungi singa tubale tulina ebyobufuzi nga mu nsi ezaakulaakulana nga tusobola obitambuza bulungi yensonga lwaki mwalaba nti titwandibale tewali pandagaali tewaliwo kiwamba bantu tewaliwo kutta bantu tewaliwo Museveni kwebuzaabuza ng'afukaana n'abanga alowooza nti ali bulungi ate let me tell you this publicly please the Museveni you see in public here talking as if he's strong is not the Museveni who is in the State House right now. The Museveni who is in the State House is too panicky. Whereby in the State House ayambalira mu bulletproof. Ngata amaje gali na chuoga aga SFC wali okombya SFC ku kisaawe Entebbe kuliko abamugaadinga ku main gate kuliko abamugaadinga alina buli kimu alina abasawo bami naye njagala babula Museveni gomula mu public one yeekazambu simebi kibiki oyo mulala nnyo ng'omukulembeze bwana aba mu public tasobola balaga nti atidde. The fact singa okutya mwe singa mbale mufuna sosi gyenfuna omusajja ali mukutya we yabayina okulya takyali amuwiiki bakamu ennaku bbiri ate bakasaawa kati agamba nti yawangula ekimugaana okubaka ne musajja usambala mu bulletproof kiba kitegeeza ali mukutya.
ekibayita panic. Kati bwe mmala batto ebigambo panic ne bagamba mukitegeere bulungi yensonga lwaki mbagamba nti buli muntu anyule ku kyaliko ensolo ku kizigo kweri. Kati ntandise video ekigula lwe gikiwedde. Ntandise bwenti. Ensonga esooka. Zabadde teziri busa olunaku lwajjo. NRM Secretariat ne gavumenti y'abampembe bano ne batandise okuyisa propaganda ne balooya bomupepe Yosef Tabasira mutano wakali agamba nti okuwaaba kwa Nopu yawa mukomera yakuwaba kikeerezi. Era ekibawulo nkitambula ku social media ne kibatambuza emitwe ne muga nti ate bikino njagala bategeeza mawulire ag'essanyu gali bwe gati. Mu kooti oba mu mateeka omuntu bw'atwala okwemulugunya mu kooti ne ku receivinga kooti yokka yeyina obuyinza okugamba nti wawaba ekikeerezi tugenda ku receivinga empapula zo. Ne the moment kooti ekkiriza empapula zo n'ezikwata n'ezireceiving n'eshedewinga n'ennaku kubagenda okuwulira omusango oba n'okuwa judgment kiba kitegeeza application yo eri accepted. Kati application eba eri accepted mu mateeka tulina kye tuyita challenging your opponent oba okuchallenginga opponent wo ng'omuchallenginga okumulaba endowooza ye ne reaction ye. Mu mateeka bwe tuba mu kooti nga bantu bawoza lawyer asobola okubuuza omuwawaabirwa oba omujulizi ekibuuzo ne kimujja ku mulamwa kooti gwe yandiyagadde ewulire ekyo tuyita challenging. Kati ekibaluwa kye babateeredde ku social media okulaga nti case bagisabye suspending we yajja late. That's what we call challenging in law. Nti oli ako challenging obwongo mutandika okuva ku mulamwa gwe nti ate kati babajja ku mulamwa kati ekyo kibaluwa tekiriko mutwe n'amagulu. The only organ which can dismiss that application is the High Court. Which High Court received our application. So stay where you are. Don't panic. Ebyo ndaba lawyer bamusebere babikoze. Okuli mutabani we bamuyita Kalugire. Okuli n'ekiriwa kiwano k'omubbi oyo. Akasajja temulaba kakiriwa kino kakatona ako kaserenda sika yaye kafere. Mubbi wa ttaka mufere wa nsimbi badiringa mu ggololi kati baloya baki baloya wa Museveni bakola ebintu bye. So ekyo kibalo bakitadde kuba discouraginga nenga mu kimanyi bulungi. Kambo example endala mu Luganda tugamba nagana afa bagasalira essubi ekivunulwa nti ne bwoba wawanika amabiddego ku kibanyi negengera naye oyina ogasalira essubi nokola ki n'ogasogola era by the way gasobola okufa nengo mazo gasalira essubi bw'otagasalira essubi kiba kitegeeza togenda gola ki togenda gasogola. Kati nagana afa bagasalira essubi bwe tuba tusogola omubisi tubeera mu procedure bbiri obeera either ganakamuka oba tegagenda kola ki ganamuka oba tegagenda kumuka. Kati mu kusogola omubisi guno tugusogozesa ebireka wepona essubi atamanyi kireka kankunyogera ekireka. Ekireka bw'otuuka mu lusuku oba mbitooke mubeeramu endagala eziba zengedde nga zinaatera okufuuka essanja nga zirimu olwa kyenvu n'oluddugavu ebyo tuyita ebireka. Ebireka tusobola bisobozesa omubisi oba essubi lino lisereka enju tusobola okukola ki odisobozesa omubisi. Kati we tugambira tinagana afe bagakola ki bagasalira essubi oba ebireka. Kati Yosef bahabulwa lutabayisibwa mutamu wa Kalekezi akimanyi ali ku pressure. Ntroba Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya Nopu balina obujulizi obuyitirivu ennyo. Ebyo n'ebigambo boogera babyogera ogezaako okubateekamu challenge n'okubajja n'okuba confusinga mulowooze nti yasinga oba mulosanga agenda guwangula. No, the answer is mu kooti omuntu gw'ovunaana oba akuvunaana alina okulaga nti naye asobola. Kati for example mu murder case bayinza okugamba nti lumbuye yasse omuntu n'obujulizi tubulina nti lumbuye yasazeeko omuntu omuti nga n'omuntu ogulina mu bbanga nagusazeeko. Naye ate nsobola okufuna lawyer nga Mark Mandasman Kabega lawyer omukukutivu mu misango gy'okutta. Lawyer najja n'ampolereza omusango kati bali balawyer ab'omuntu gwe batte basobola kuchallenginga nti kiba kitegeeza lawyer wange asobola okuchallenga omusango n'enguwangula. Okitegeera kati ekito bwe okitegedde n'agana afe bagasalira essubi nti n'omuntu eyasse omuntu naye abeera ne lawyer mu kooti n'amuwolereza ng'achallenginga abamuwaabidde era omuwolereza bw'aba teyeesiga bwongo bwe kuwoza kiba kitegeeza nti ate oyatta omuntu asobola okukola ki asobola okukitegeeza nti Museveni yakimanyi bulungi obujulizi weebuli tanakyasobola bukolera okujjako bateekamu confusion n'obatiisatiisa kyasobola kyokka n'ebira atabikola ki tabirina ekyalina okukola. So mbategeeza nti n'agana afe bagasalira essubi nti olaba n'omutemu yasse omuntu mu kooti abeera n'amuwolereza kati ne Museveni alina okubeera n'abamuwolereza naye njagala bagamba ekigambo kimu. According to the seniority in laws in Uganda at the moment, teri muntu asinga kakiiko wa pano ya Nopu mu mateeka.
according to the seniority on the NUP panel of lawyers who are going to represent NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu, teri panel y'abali lawyer esinga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu teriyo. Ono Karugire mwali muddeko mu koti nga awoziza omusango oyo naye mufera ali mu State House bwe bali ku body organs money. Bwe mwafera bali mu kutunda ettaka mu Uganda n'oyo Kyaliwe gobayita oyo Kyaliwe kiri wakiwanuka. Awo si bafere balwadde. So emis gwe bawoziza emisango bonna bayaye bali awo ba schemers ba skiminga mateeka olwokuba nti bakolera state. Gwe tunuulira abantu abali musanga baga nti bagenda kuwuliriza mu 7 byonna basibe bakutuka. Bwobanga omanyi nti omanyi mateeka otandika otya okuwandiika ekibaluwa okiteeke ku mukutu mbu twawabye obudde bugenze. Let me tell you one thing. Ekintu kiri bwe kiti. Omuntu bwakugamba nti you have 15 days to apply. Oyina ennaku 15, 15 working days to apply. The 15 working days public holiday ebeera out. Eba tebagibala. Saturday and Sunday is ennaku tebazibala zibeera out over the 15 working days. Hope you get me right. Nchidam, if the courts of law says that you have 15 days or you have 15 working days to apply or to put in your application against someone, that means the 15 working days, they don't count Saturday and Sunday even on the public holiday. If I mention public holiday, munaku ze batugambiramu okuwabira mwalimu olunaku lwa 26 January lwalimu ekyo mukimanyi bulungi. Mwalimu Saturday court Saturday tezikola, mwalimu ne Sunday court tezikola zennaku 3 ezali munaku eze 15. Kitegeeza twalinawo balance wennaku endala 2. Era ku Saturday Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne batwalayo application yabo mulamuzi abaga mujja ku Monday, it's convenient mujja kuteeka application. So bakabiba buzaabuza nti bate musime twatuuka late. No. Within 15 working days, mwalimu ennaku 3 nga tezikirizibwa mu mateeka. Public holiday, public offices tezikola nga n'amateeka n'amakooti tegakola. Saturday court tezikola. Sunday court tezikola. Court 15 working days ennaku ezibeerawo nga zakola nga temuli public holiday nga temulimu zino ennaku eza weekend. Ekyo tuyita 15 working days. Twazikola bulungi mukitegedde bulungi. So ekyo tekibanyiiza mukirekera kibaluwa kya bakitaddeyo kuba disorganizinga sagala ba disorganize bagenda n'agana fe bagasalira essubi. Museveni kati ali ku kye tuyita the last kicks of the dying horse. Ali ku migere gy'embalasi gisembayo gye kubanga egenda okufa yo gyalimu okukuba essaawa zino. Ffe kiki tulikwatako y'amabi byagenda okukola naye ffe tukimanyi nti ensonga zino tugenda zitambuza bulungi nga bwe zirina okubeera. Awo nno nvuddewo njala genda ku balamuzi. Chief Justice Winnie Dolo, I greet you in the name of Jesus. You're a grown-up man. You know the Ugandan history. And you know what it means to go against the laws. I'm not going to expose you because I know your history. I know what went wrong in the Bogorobi floods. And I've been doing research on you, but I won't expose you. The only thing which I'm going to ask you, save the lives of Uganda, because you know it clear that Yesel Tubahabura Dabasura is the son of Karekes. He is not a Ugandan. He leaked directions. He's killing Ugandans. He kidnaps people. The economy is down. Everything is down. He reached to the extent of not trusting UPDF. And he brought in foreign forces or foreign troops to kill Ugandans. So with the due respect, I beg you kindly, with your entire panel, please, do the favor on behalf of the 45 millions and do exactly what the Constitution or what the law says against someone who leads elections. I'm not here to expose you. I'm just asking you kindly, please, do the best to save Ugandans. Do exactly what the law says. Don't go against the will of Ugandans. Don't go against the evidence which we have in that case. That is my humble request, sir. Please, with the entire panel of yours, we ask you kindly, don't be intimidated. Don't be diverted from the reality.
People need the truth. People of Uganda, they are tired of Museveni. Museveni had ruled Uganda for 35 years, but nothing we have viewed from his leadership. Apart from killing millions of Ugandans, apart from misusing the taxpayers' money. So we beg you kindly, sir, with due respect, please, with the entire panel of yours, respect the will of Ugandans because they voted Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the next president. We are not in war of words. We are in war of justice. So, sir, please behave and behave maturely to save Ugandans. That is my humble request. The Chief Justice of Uganda, Mr. Winnie Doro. Because you've been in Uganda for so long, you know all the political catastrophes which have happened after the elections. We don't want to lose any Ugandan because of political violence. That is my humble request. Thank you very much. Ngenzo Nkanya. Ensoma ya munguba tamanyi kye bayita mateeka ekintu kyamanyi kyonna bakiyita mundu nga lwelwe twogerera lunaku lwaleero ayingiza ebyokulwanyisa ebitamanyikiddwa muwendo nga biyita embalaba wepo ne ku luguudo oluva Tanzania mbirabyeko ne invitations njirina ebyokulwanyisa bingi nnyo ebiyingidde olwali lunaku lwa ggwanga ye muli musajja gwe mwagala okuzza mbuyinza alema oggula eddagala n'agula ebyokulwanyisa kimenya omutima okula nti omumpe mboono ayingiza ebyokulwanyisa ebiyitirivu biibyo kambazanyireko mwabalamuzi muwulire biibyo yoyo musajja ali mbuyinza bwa Uganda gwe mugamba nti munda Uganda ebyokulwanyisa bibingidde olwali obiyitirivu nnyo tetumanyi wagibiraga oba bigenda kukola kwani n'aleka oggula eddagala n'okujjanjaba Uganda enaakola ebintu ebyo oyo gwe musajja gwe mwagala okudiringa naye kati ngenda basaba n'obuwombeefu olwaleero njala mukozesa ekitiibwa ekibuwale mu ssemateeka okwogera mazima okusevinga eggwanga musooke mutunulye mukube flashback oba akaddannyuma mu birowoozo byammwe mutunule Uganda gyevudde emyaka 58 ne weeri nti kimenya mateeka okulya mu nsi y'olukwe kingenda kibalekera ku luno kubanga ensi batunuulidde buli muntu alina judgment ye gye mugenda okusala okusinziira ku ki ate njala bategeeza mukama wammwe teyategedde nabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bagamba nti bakuba Rubber style temwakitegeera alabisa buli muntu yenna mu nsi yonna ekikolwa Museveni kye yakoze okugenda okugulawo olutula lw'abalamuzi ng'ate yayisemu high court kyamulabisiza mu nsi yonna nti already court egenda kubeera infected with what? With bribe. Nchitegeera. In fact, nensi zonna zagambye what the hell is going on here? There is a case in court. The man is accused of rigging elections. Today he had appeared in the public with the panel of judges who are going to accuse him. Wow! What the hell is that? Netugamba no, fechiti Uganda twagimanyire beera mu comedy. Kati mwabalamuzi mwasoma ebitabo ne musula mu bbafu nga munyisa ebigere naye nga namwe temumukimanyi nti the moment you appear in the public with the accused or with the accused person ng'ate ogenda kubeera ku pane muvunaana that means already you are compromised. Nkiddamu mwe bajjaaji abalamuzi mwandibadde muga nti who is going to officiate our meeting mwandibadde muga nti oba Museveni notojja sindika vice president sindika prime minister but the moment you accepted Museveni to come to officiate the moment you accepted Museveni to come to officiate your meeting that means already you were compromised. One, let me warn you first. There are sanctions which are ready on table for each and every judge who is going to go against the will of Ugandans. That's the fact. Each judge on that panel get to know that sanctions are going to be implicated on each judge who is going to go against the will of people. Because you made a mistake, you allowed the accused person to appear in public with you.
The entire team of the entire team of 9 high court judges who are going to choose Joseph Tibabura, the son of Karekes, to appear in public with him. You already compromised. How are you going to tell the public? Bwembati mwade temwagala kwelabisa mwandi bali mukole kintu kimu bwe kiti. Mwandi bali kuba mufuna notice nti ani agenda okujja okwefiating machine yamwe. Nti president mwandi baga no, chief justice ne bali no. Obutalaga kifaananyi eri banna Uganda nti tuli compromised. Tukyusemu omuntu agenda okujja okwefiating a meeting and at least abere vice president, prime minister oba speaker Rebecca alitwala kadaaga. Naye mmwe ne mukkiriza omusajja awabiddwa okujja okwefiating a meeting yammwe ensi yonna yatidde yagambye wow. And you don't ask yourself why is that NGOs are moving out of Uganda slowly, because they are knowing the judicial system in Uganda is fake. All NGOs, non-government organizations, which have been supporting the entire system of NRM government, they are leaving the country slowly by slowly, but without asking questions that why are these NGOs are getting out of the country. They are stopping funding all the government projects, including the judicial system. But for you came out openly with the accused person to officiate your meeting. It already shows to the public that you are biased. You have a side to what? To decide on. So you need to come back into your senses and you start to realize the reality that the public knows that the entire system of the judicial system in Uganda is collapsed and is compromised. So the Chief Justice, we expected you to stop Museveni not to appear with you anywhere, but already you've compromised yourself. Even if you say that will let us get a rerun, it will show that there is a crucial evidence which might be showing exactly that Robert Kyagulanyi Ssentamu was officiated, elected as the leader of Uganda. There is no need of rerun. But you are compromised. Even you went on asking Museveni more money into judicial system. Museveni is the president of Uganda, who is the candidate. Awo sigenda kulwawo munnange. Kino ekintu kyemukola kya busiru. Ffe tubagamba naye temuwulira. Olw'ensonga gy'alababuliramu ekintu kino. Namwe musoke muddeko wano muwulizibwe muti. Ngenze ku poliisi, oba ku poliisi, abali mugiyita poliisi. Ngenze ku poliisi, mpaabidde, nja MC Norman yanzibyeko embuzi zange 2. Era embuzi zange 2 tugenza okunoonyeza MC Norman embuzi zange yasalidde emanju embitooke. Ti obusawe buli, amaliba weegali n'omusaayi weegali, ze mbuzi zange. Nengenda ku poliisi. Nengenda ku poliisi nempabira Norman yabba embuzi zange 2 ezabitanga n'azisalira emanju amaliba gyegali n'obujulizi nembuleta ku poliisi. Bwe mala okuwabira Norman nti yabba embuzi zange. Ate mba ndyawo nga Norman yaŋŋamba nti lumbuye. Ku poliisi wawaabye bubi, wawaabye obudde bugenze, wandibadde owabanga onkutte n'embuzi nga sinnazisala. Ne kati ate gw'okumpapira ku poliisi nabbi embuzi zo nga n'embuzi nazisaze dda oba towaabye obudde bwakugenze kati ye judicial system mu Uganda ne diversion ne black bino government Museveni byakoze mbu mwawaabye late. Ekyo bakiyita diversion kubajja ku mulamwa. Kati ba Chief Justice ne banno bwe mbanga muwulira ebintu ebyo temusobola kujja mu public judicial system no. Whatever is taking place on social media is wrong. Ate kimenya mateeka. Mwena musirise, ekibaluwa kitambudde social media, kidisorganizing public, munsi zaakulakula. The moment omuntu awandika article nga implicating a judicial system, gye tumanyi nti yetwala ebiragiro mu Uganda, judicial system wale mulina okuvaayo ne mukola kye tuyita disclaimer note ku social media oba mawuli mugamba no. The note which is moving on social media claiming that Noop and his leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, they applied late. It's not true and it's false, but the judicial system is quiet. The blackmail and propaganda letter is moving on social media, discouraging people, but they are mentioning the High Court. The moment someone mentions a department in any office, that means you are implicated in that later. So you need to come out as an official independent body to put a disclaimer on that later, but you are there, keep quiet already. That means you are compromised. Mu Uganda.
ekibaluwa kiba kuntume ekimala ku social media mbw ate simanyi nopu yawayo budde nga bugenze high court etuyambe egoba omusango ogwo. The moment owuliramu ekigambo high court kitegeeza nti yo kooti ya Uganda esukkulumwe esingako. Kati kino high court byandaba ekipapula ekyo nga kitambula yandibadde evaayo newandika mpapula zamulaba ku social media negamba nti ekiwandiiko ekitambula ku social media ekirimu erinnya lyaffe nti twagambye bali bagambye nti omusango tugugobe kikyamu, omusango twagulisiivinga era tewali kigendagenda maaso tugendagenda n'omusango naye musirise kubanga tukimanya bakikoze ba state naye temusobola kuvaayo kwogera. Kyova nze mbaga bannange okusoma kirungi naye oba toyina mbwongo oba asomera bwereere nkiddamu kiringa okugenda n'ogula emmere n'ogifumba naye nga tolina suwani kwogenda girira oba nga tolina munnyo oba nga tolina butto oba nga tolina sefuliya mwogenda gifungenda gikola ki. Kati n'abantu abasomye ennyo mu Uganda ate balina ebintu bibeerabira nti birina okudifendinga office zaabwe. One, just a disclaimer note nti kibakoze kikyamu ne mulese bannayuganda bonna bafigitinze emitima gibakuba pressure zaagala batta musirise temunyega muteeka abantu mu suspense eyo mu America oba Bungereza baba bakusibye dda. The moment kasoteka panic mu public baba bakusibye dda. Ekyo kipapula ekyabaddeyo kyemwataddeyo ku social media kiba ki-implicatinga courts nti ziri implicated mu fraud. Mwandibadde mwavaayo dda ne mugaa nti kino kibatadde ekifu ne muganyo kikola okitegera. Okusoma ate bw'obanga osomye n'ofuna masters oba n'ofuna PhD naye ng'obwongo bwakatyuni kiba kitegeeza endowooza y'onfunda. In public, mwandibadde mwavudde muga no. As we, the High Court, will receive the application of Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu and NUP as a party, challenging Mr. Yosef Tabasira, the son of Karechezi, challenging the Electoral Commission and the Attorney General of Uganda. So whoever misleading the public against this application is doing it in the wrong way. So we are here to inform the public that we received the application and its official have the application, and even the day when we are going to hear this case is so and so and so. Unemoteka public mu order. Ne public mugirese the public is hanging. Obabi batugamba bitufu. Abantu miteji baluma senyiga baluma kamunguluza baluma abantu bavu bagala change. But public mugirese limu hang. Eya wait. Ekyo sigenda kiruwako ngenze ku nsonga endala. Bulijjo tubagamba obonero bwolabira dictator nga mulowooza dictator baliyo mu nsi. Dictator mulabye. Mu Uganda tubadde n'abakulembeze bangi nnyo. Mukulembeze ekigwali osanze mu Uganda nga bataddewo kye tuyita kassemufuuke oba statue. Tekibangawo era ono Yosef Tabasira ntono wakali nga ba dictator baba. Bataddewo semufu bamazeeko obukadde 200 naye ng'omuntu ali mabega kino government ya China eri mabega kibi kino ekintu okukola ebintu ebyo okuteeka dictator kubanga Museveni alina abantu badde agoberera abadde bacunya bannansi ba mu nsi zaabwe nga bakola emirimu egyo. So ekya statue mwakitegedde bulungi mwakitegedde mutegera wajje tulaga era abamanyi mutegere bulungi. Ekirala tulina ensonga ezigenda maaso mu Uganda nyingi nnyo. Nabagambye ku nsonga za emmotoka eziwamba abantu kye tuyita drones eziwamba abantu gavumenti yazeeganye. Ate let me inform Mr. Museveni or the so-called president of Uganda. The moment you block people from getting the information, you are blocking the entire system. Because if people they get to know the information, people they open their minds on different things. But now you are preaching different things, we are preaching different things. So that means people are getting confused who is right and who is wrong. We don't hate our country, we love our country more than you. But if you block people to get the information, that means you are blocking the development of Uganda. You understand? People need to get the information to differentiate between who's lying and who's what and who's not lying. So stop blocking people's accounts. Stop switching off internet. Let people discuss their national matters. Because if people are not informed, nothing the country is going to gain from those people. Because those people are going to be ignorant about the issues which are taking place in Uganda. Apart from Ugandans go and voting their leaders, nothing they know about the national issues. You've been spending billions of money taking people to Chankwanzi for free freshers course and the patriotic training. For what use? If you leave the public to
thought about the information about their country. There is no need to take people to Chankwas for refreshers course, some patriotic training. You know, that is useless. But the moment you block information, that means people are going to stay in hanging. They don't know nothing taking place in their country. That's why we are almost 45 million Ugandans, but not all of us that we pay taxes. No. And it is a mistake. Every Ugandan at any level is supposed to pay taxes, but they are not informed. They are jobless. They can't pay taxes. The problem is not the people. The problem is the government. When you don't create jobs, for you, the thing you do, you just pamper the foreigners, the so-called investors, the fake investors, and you leave the local investor to suffer. You can leave. How dare you leave the local investors to suffer? And you pamper the foreign investors who even don't have capital. You give them free land, you give them tax holiday and each and everything, and you give them security, and you leave the local investors. That is a mistake. You should leave people to enjoy their lives and to get another information. The entire 45 million Ugandans are supposed to pay taxes, but they don't pay tax because they are green about taxes. And even the system doesn't allow anyone to be shown the reality, how to pay the taxes and how to gain from those taxes. Ochitegera. We are enemies of the country. We are not the enemy of this nation. We need people to open their eyes. And we need to develop our country. But instead for you just misuse our money. Now as we speak, almost 10,000 Ugandans are in jail. Because they wanted change. Why? But abantu balina family zirya zinywa. Eyo nsobi. Opponent wo totekedwa musiba. Oyina kuliza advice eva mu opponent wo. Buli lwosiba opponent kiba kitegeeza otidde. Okitegeeza tetuli mu kulwana wano. It's all a matter of discussing issues which are going to develop our countries. But there are so many Ugandans in abroad who have their money, they are ready to invest in their country, but they fear. The country is not stable politically-wise. Kidnapping people on a daily basis is alarming. Such things on international scene, they are not welcomed by all people. People are scared of Uganda. And so many Ugandans, they are tired of being in Europe, in America, anywhere. They are tired because they are aged. Here's a mass. What war? Ekintu kyetugenda obategeeza thereafter slowly. Njala bategeeza kiri mu mateeka oba mu ssemateeka wa Uganda omuntu okulaga obutali bwenkanya eri omuntu ng'oyogedde oba n'omulaga nti kino sikkiriziganyizza nakyo mu ngeri omu oba endala etya okwekalakaasa kiri mu mateeka naye weekalakaasizza otya kyekibuuzo. Museveni yalowooza nti okwekalakaasa kugenda kubeera kukwata mayinja kwokya maduuka kubba okusiko bayite okwekalakaasa. No, waliwo okwekalakaasa okuli mu constitution kwa mirundi ebiri. Weekalakaasa kyetuyita peaceful demonstration ne weekalakaasa n'okwata ebipande ng'owandiiseeko ebigambo byo nga toyonoonye ekintu kya muntu kyonna ekyokwekalakaasa weekuli. Waliwo kye tuyita sit home strike nga oli against the rules or the orders of the government eriko nga tokkiriziganya nakyo ekyo nakyo weekiri. Kati bannayuganda basinga obungi abamu mulina akatengo muti okufa naye ng'ate mwagala change. That's the fact. Advantage Museveni gy'atuyinako eri bweti yamanyi nti bw'ogula emmundu abantu bakumira mu bufuzi bw'emmundu ojja kuba ofuze eggwanga. Kyatamanyi nti obotta. We mbagambira nti wandikola ekintu okulumya gundoowuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Museveni emmundu z'ogula amagye g'oteeka mu public okutiisa bannayuganda kiba kitegeeza bannayuganda bagetinga used eri amagye eri emmundu eri amasasi eri tear gas. What if abantu bano bagetinga used ku kintu kino ogenda bakola otya? That's the question. Abantu abakuwa amagezi bakuwabya. So let me give you one advice, Museveni. For the first time, let me give you one advice. One omukulembeze yenna, a leader, because I know you are watching right now. You are there seated in the State House, you are watching me. Museveni, please swallow your pride and accept that change is fact of life. One, change is fact of life. There is a huge change
from 1980s up to 2021, there is a huge change in the political waves. Accept that. Secondly, stop putting yourself where you not belong. And you are not advisable. Nobody is not advisable on the planet Earth apart from God. And I think even God, sometimes angels advises God. I think ndowooza kituufu ekyo. I think ne Katonda ba angels bamu advisinga. Reason being, waliwo ebintu byetusoma mu Bible nebyapeninga ng'obiraba. Bitya. Oyinza okulanga ekire kikutte kya black kikutte ensi yonna, but from nowhere musoke najja n'asala mu kire ekyo bw'ati. Enkuba n'etatonya. Kitegeeza twabaddewo angels ezigambye Katonda no. Mukama waffe sala ku busungu abantu bogenda batta. Katonda n'awuliza n'ateekayo musoke. Enkuba ne baginywa. Naye ekizibu Museveni kyolina kiri bwe kiti. Abantu bonna bakwetoolodde bakutya. Kubanga wabalaga nti oli mukambwe olina fiya. Ekyo kye kintu ekisinga okubeera obuzibu n'obataata waka mu maka. Ng'abaana bakutya. Oba oli mama ng'abaana bakutya. Abaana bagenda kulula nga babba basamaavu. That is what happened in Uganda. All your advisors bakutya. Ba minister bakutya. Ba RDCs bakutya. Buli omu akutya because tebagala kuwa advice. Njala kugamba ekintu kimu. In the modern day society, if you want to prosper, please accept the advice. Kubanga no mwana goza da kubire ngoma. Ne Museveni weteekamu ekintu kigwe, you are not approachable. Nobody is advising you. That's the mistake you are doing right now. Bano bonna abantu bali mu kubba mu system. Kubanga bakikola manyi bakola ki? Bakutya. Ebintu byonna by'okola biri outdated of law. Tebikyakola, force tekyakola. You need to accept nti omuntu ekintu kikyuka. Hope you get understand. Buli muntu aliba mu advising Museveni, you are not advisable. Why? Things change. Change is factor of life. If you want or not change, if you don't want to change, change automatically will change you. You can't force change to stop. That is automatic answer. You need to accept that since 1980s up to 2021, things have to change peacefully, not by force. But for you, you continue buying machines, weapons of destructions to intimidate Ugandans. So until when? Everything has the beginning and has an end. You understand? But how would you end with that story? Your beginning must be, oh, it was very difficult. It was very difficult as we speak. But what about your ending? First think. Akubira sokoleke. Museveni, think twice before you act. Look back over your shoulders. Know where you came from and where you're going right now. You are aged. You need to be somewhere. Leaving this country, moving from your hands to another person or to another leader peacefully. But right now, if you force yourself to rule Uganda in such a manner, that means whatever you fought for